Hare Krishna. Everybody hungry? Все голодные? No? Okay. Good. Prabhupada Katha. Okay. Все голодные до Прабхупады Катхи, правда, да? Good. Добра. Хорошо. Yaka Dobra. Yeah? Croatian, I don't know. Это на хорватском языке. То же самое у вас, нет? Same? Almost. Похоже, да? Добро. How do you say very good? Guzja Droba. Ah, very good. Guzja Dobra.
So today is a very holy day, Итак, сегодня очень священный день, very auspicious day. очень благоприятный день. To honor the Lord is important, Очень важно почитать Господа, but more important is to honor the Lord's pure devotee. но более важно даже почитать чистых преданных Господа. We put a lot of emphasis on Janmashtami, and that's, of course, glorious. We put a lot of emphasis. И мы очень подчеркиваем важность Джанмаштами, конечно, оно достойно прославления. But what do we know about Krishna unless we hear it from his pure devotee? Но что бы мы знали о Кришне, если бы не услышали этого о нем от его чистых преданных? To honor Srila Prabhupada, who's not only a pure devotee, but he is someone who is sent as a messenger by Krishna to do this work in this world for this particular time in the history of human race. И прославлять Шилапрапада, значит, не просто прославлять его как чистого преданного, но как того, кого сам Шри Кришна послал сюда, в этот мир, чтобы проповедовать его послание в определенное время для определенной человеческой расы. So I'll begin by this. There's one beautiful verse from the first canto of the first chapter, Srimad Bhagavatam, text number 22. Я начну рассказывать, прочитав очень замечательный стих из первой песни Шримад Бхагаватам. Это песня 1, глава 1, стих 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tvam nasadarshito datra. Tvam nasandarshito datra. Dustaram nistitir satam. Kalim sadvam haram pumsam. Karnadara ivarnavam. Tvam nasandarshito datra. Dustaram nisitir satam. Kalim sadva haram pumsam. Karnadara ivarnavam. Tvam nasandarsito datra. Dustaram nistitir satam. Kalim sadva haram pumsam. Karnadara ivarnavam. Someone can chant. Кто-то сможет прочитать стих? Ladies. Karnadhara
So we'll go right into the translation. Итак, мы готовы к тому, чтобы прочитать перевод. And this is Sutta Goswami. This is the sages speaking to Sutta Goswami. Здесь мудрецы обращаются к Сути Госвами. And they are represented by Sonaka Rishi. И их представителем является Шаунака Риши. So Sonaka Rishi is speaking on behalf of the sages. Итак, Шаунака Риши говорит от имени всех мудрецов. This is Namisharanya. Это происходит на Мишаране. Translation. We think that we have met your goodness by the will of providence, just so that we may accept you as the captain of the ship for those who desire to cross the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of a human being. Перевод: «О добродетельный, мы думаем, что встретили тебя по воле провидения, чтобы избрать себя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полной превратности океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств». The age of Kali is very dangerous for the human being. Human life is simply meant for self-realization, but due to this dangerous age, men have completely forgotten the aim of life. In this age, the lifespan will gradually decrease. People will gradually lose their memory, finer sentiments, strength, and better qualities. A list of anomalies for this age is given in the 12th canto of this work. And so in this age, it is very difficult for those who want to utilize this life for self-realization. The people are so busy with sense gratification that they completely forget about self-realization. Out of madness, they frankly say there is no need for self-realization because they do not realize that this brief life is simply a moment on our great journey towards self-realization. The whole system of education is geared to sense gratification. And if a learned person thinks it over, he sees that the children of this age are being intentionally sent to the slaughterhouses of so-called education. Learned men, therefore, must be cautious in this age if they want at all to cross over the dangerous ocean of Kali. They must follow the footsteps of the sages of Namisharanya and accept Sutta Goswami or his bona fide representative as the captain of the ship. The ship is the message of Lord Shri Krishna in the shape of the Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam. Комментарий: век Кали очень опасен для человека. Жизнь дана человеку исключительно для самоосознания. Но под влиянием этого опасного века люди совершенно забыли о цели своей жизни. Продолжительность жизни в этот век будет постепенно сокращаться. Люди утратят память, возвышенные чувства, силу и свои лучшие качества. Перечень аномалий нашего века приводится в 12 песне этого произведения. Так что этот век очень труден для тех, кто хочет посвятить свою жизнь самоосознанию. Люди настолько заняты удовлетворением чувств, что полностью забыли о самоосознании, не понимая, что эта краткая жизнь – лишь миг на нашем великом пути к самоосознанию. В своем безумии они откровенно говорят, что в самоосознании нет никакой надобности. Система образования направлена на удовлетворение чувств, и если разумный человек задумается над этим, он поймет, что детей нынешнего века намеренно отправляют на бойню так называемого образования. Поэтому просвещенным людям в эту эпоху надлежит быть осторожным. И если они хотят пересечь опасный океан Кали, то должны последовать примеру мудрецов на Мишаране и принять Шри Сутту Госвами или его истинного представителя в качестве капитана корабля. Этот корабль – послание Господа Шри Кришны в форме Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. Om Agyan Timidandasya Ganajana Salakaya Chaksu Unmilitam Tasmai Shri Gurave Namaha.
Sri Chaitanya Manobhistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kidammayam Dadati Swam Padantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Sunyavadhi Pastyatya De Satarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The scriptures, the great sages, the spiritual masters, and highly learned persons explain that this human life has a purpose. Священное Писание, духовные учителя, очень ученые люди, садху, предыдущие ачарьи, они объясняют, что эта человеческая жизнь, она имеет определенный смысл. People sometimes make their own purposes for human life. Часто люди, они в этой человеческой форме жизни ставят перед собой неправильные цели. They come up with different ideas and goals. What is human life and what is the goal of human life? And sometimes even say there's no goal. И у них часто проявляются разные идеи, и ради того, касательно того, ради чего сделана эта дана эта человеческая форма жизни, иногда у них вообще нет цели, ради чего они живут. But like any, what we say, developed activity, there's always some goal. Но в каждой цивилизованной деятельности всегда есть какая-то цель. The goal of human life is prema pumartha mahan. И цель человеческой формы жизни – это према пумартха махан. People have goals for performing activities so they can get a good position in this world. У людей есть цели занятия какой-то деятельностью, чтобы они могли обрести какое-то положение в этом мире. Pious activities. Они совершают благочестивую деятельность. Developing various charitable institutions to help others. Они организуют разные благотворительные какие-то учреждения, чтобы помогать другим. In order to get a good position themselves in the material world, so they can find some material satisfaction. Они хотят сами занять какое-то высокое положение в этом мире, чтобы обрести какое-то большее удовлетворение. And people want to make economic gains through life, and some people make that whole life just trying to gain more and more economically. И люди, они стремятся к экономическому прогрессу. Иногда это является целью всей жизни человека, просто улучшать свой бизнес и зарабатывать больше денег. And what's the goal of that? So they can enjoy their senses. И в чем конечная цель всего этого? Они хотят наслаждаться своим чувством. Или ум, their intelligence. Свой разум. In other words, sensual enjoyment. Другими словами, это чувственное наслаждение. People get frustrated sometimes, and therefore they want out of that. It's called liberation or moksha. И люди, они иногда расчаровываются, и они стремятся к тому, что называется освобождение или мокша. This is called artha, dhamma, kama, moksha, the four purusharthas, or the activities of the human beings in this world. Это называется дхарма, артха, кама и мокша, или 4 пурушартхи, цели деятельности человеческой формы жизни. But there's another thing called purushartha siromani. Но есть еще одна вещь, которая называется пурушартха широмани. Siromani means great jewel. Широмани значит очень самый лучший драгоценный камень. So there are those who pursue the actual goal of life. И те, кто стремится к настоящей цели жизни. And that is love of God. Они стремятся к этому, и это любовь к Богу. Full self-realization and love of God. Полное самосознание в любви к Богу. So all these other goals we mentioned, they're not really goals. Because they don't give anything satisfactory to the human life. И все эти предыдущие цели, которые мы описывали, они не являются настоящими целями, к которым надо стремиться, потому что они не способны полностью удовлетворить нас в физической форме жизни. So scriptures say actually the only goal of human life is to know God
and to love God. И Священное Писание говорит, что единственная цель в человеческой форме жизни – это познать Бога и полюбить Его. But how can we know God? Ну как мы можем познать You Бога? have to know God from someone who knows God. Мы можем познать Его, узнать о Нем от кого-то, кто Его уже узнал, познал. You have to love God from someone who is also loving God. И нужно любить Бога, научившись этому от тому, кто тоже полюбил Его. So like everything in this world, if you want to develop it, you need a good teacher or a guide. Как во всем этом мире, если вы хотите добиться успеха в любой деятельности, вам необходим учитель, тот, кто может вас обучить этому. And so there is a guide in spiritual life called the guru. И также в духовной жизни, подобно этому, есть руководитель, которого называют гуру Or spiritual master. или духовный учитель. What does the word guru mean? Что значит само слово гуру, кто Guru знает? means heavy. Гуру значит тяжелый. Heavy with knowledge. Тяжелый благодаря знанию. That knowledge that will bring you to love of God. Это знание, которое приведет вас к любви к Богу. To find a spiritual master, or even to look for a spiritual master, is very, very rare. И очень редко происходит тогда, когда человек находит духовного учителя и даже начинает его искать. And those who look for a spiritual master, many times they get cheated and find something different. И многие из тех, кто ищет духовного учителя, очень часто они оказываются обманутыми и находят не того, кто им нужен. It's like you go to the store to buy some jewelry, and you think it's what we say 14-karat gold, but it's a piece of yellow rock only. И как вы идете в какой-то магазин драгоценных камней, и вы покупаете то, что вам кажется золото весом 14 каратов, но это оказывается просто кусок желтого металла. So it's very rare that people look for self-realization. It's even rare that one attains self-realization. Очень редко люди, они начинают искать самосознание, и еще реже они обретают самосознание. But in order to ensure the best possible success in one's endeavor for self-realization, one has to have a bona fide spiritual master. Но для того, чтобы гарантированно достичь высшего совершенства в своем самосознании, человеку необходимо найти духовного учителя. That spiritual master has to be coming in disciplic succession from Krishna himself. Этот духовный учитель должен нисходить в ученической преемственности, начатой самим Господом Кришной. Evam paramparam praktam evam raja saryo vidu. The spiritual master has to be authorized by the Supreme Lord in order to represent the Supreme Lord. Духовный учитель должен быть авторизован Верховным Господом для того, чтобы он мог представлять Верховного Господа. The spiritual master actually is non-different than Krishna. И духовный учитель по-настоящему он не отличен от Кришны. Non-different in the sense that he represents Krishna in the material world. Не отличен в том смысле, что он представляет Кришну в этом материальном He can мире. give you Krishna. Он может дать вам Кришну. He is not Krishna. Он не Кришна. There's two things. There's two categories. God who is served and God who is serving. Есть две категории: Бог, которому служит, и Бог, который сам служит. God who is served is the Supreme Lord Shri Krishna himself. Бог, которому служит, это Верховный Господь Шри Кришна. God who is serving is the bona fide spiritual master. А Бог, который служит, это истинный духовный учитель. And it says here, Sutta Goswami is being honored as a great spiritual master by the sages of Namisarine, and was saying that by the will of providence, in other words, by some higher power, somehow we came in contact with you and we have become very fortunate. И здесь Шамана Кариши от имени великих мудрецов на Вишаране, он обращается к Сути Госвами и говорит, что Дхатара по воле высшего провидения, то есть благодаря какому-то высшему могуществу, мы обрели общение с тобой, и теперь мы очень удачливы. That's called Bhagyavan. Bhagyavan means those who are actually fortunate. Это называется Бхагьяван. Бхагьяван значит очень удачливый по-настоящему. Most people in this world are unfortunate. Большинство людей в этом мире, они неудачники. They don't know the goal of life. Они не знают Whatever they своей жизни. try to do leads them to more and more confusion, anxiety, frustration,
and ultimately suffering and rebirth. И поэтому все, что бы они ни делали, в конце концов приводит их к беспокойствам, к трудностям, страданиям, они разочаруются, в конце концов они не могут ни к чему не приходят. How fortunate we are to come in contact with His Divine Grace, Srila Prabhupada. И представьте себе, насколько мы удачливы, войдя в контакт с Его Божественной милостью, Шрила Прабхупады. We can't count your fortune. Мы не можем даже пересчитать, как-то оценить эту великую удачу. People in this world who are great personalities, they may be able to help you make money, or maybe give you good health, or help you in so many ways solve some problems in life. Люди в этом мире, они могут быть великими личностями, они могут помочь вам обрести хорошее здоровье, много денег и решить какие-то проблемы в этом мире. But you still have to die. Но нам все равно придется помереть. But the spiritual master, the bona fide spiritual master, such as Srila Prabhupada, he gives you eternal life. Но духовный учитель, такой как Шрила Прабхупада, он может даровать вам вечную жизнь. Or he gives eternal life in loving service to the Supreme Lord. Он дает вечную жизнь в любовном служении Верховному Господу. You can't earn that. И это невозможно как-то заработать. Causeless mercy. Это называется беспричинная милость. What is that? Something that is mercy, grand mercy, but you can't find a cause of why it's coming. Как это понять? Это милость, не просто милость, а великая милость. Но вы не можете найти причину, по которой она к вам приходит. That's a bona fide spiritual master. И вот это истинный духовный учитель. But out of all the spiritual masters in the world, very few are, what we say, able to take their disciples back home, back to Godhead. Но среди всех духовных учителей только некоторые они могут привести своих учеников домой обратно к Богу. But Srila Prabhupada is very special. И Шрила Прабхупада очень особенный. I use the word special because I can't think of another word. But я использую это слово особенный, потому что я не могу придумать какое-то лучшее слово. A better word is a direct associate of the Lord. Я думаю, что самое лучшее слово было бы назвать его непосредственным спутником Господа. More than 5,000 years ago, более чем 5000 лет тому назад, Krishna spoke to Mother Ganga. Кришна обратился к матери Ганги, Ганга-Деви. And he said, "My dear Ganga Devi, он сказал, моя дорогая Ганга-Деви, within the next 5,000 years, в течение последующих 5000 лет, my mantra Upasaka, мой мантра Упасака, will come, придет, and distribute my holy name all over the world." И распространит по всему миру мое святое имя. Mantra Upasaka means the representative of the Lord who will distribute the chanting of the holy name everywhere. Мантра Упасака означает представитель Верховного Господа, который будет повсюду распространять пение святого имени. Who has done that? И кто это сделал? Srila Prabhupada. Шрила Прабхупада. Yeah, because here we can see what is the position of Srila Prabhupada. He was predicted by the Lord Himself to come to do this work. И мы видим здесь один из аспектов положения Шрилы Прабхупады, что он был предсказан самим Господом о том, что он придет сюда, в этот мир. Prabhupada was not just one of many spiritual teachers who came at a certain time in history. Прабхупада это не просто один из многих духовных учителей, которые приходили в течение прошлой истории. This was a special arrangement by the Lord Himself to spread His glories throughout the world using His intimate associate. Это сам Господь устроил так, чтобы использовать своего вечного спутника, сокровенного спутника для того, чтобы распространить его славу по всему миру. So maybe that's not enough to really show Prabhupada's special position. И может быть даже этого недостаточно, чтобы показать особое положение Шрилы Прабхупады, духовное Chaitanya положение. Mahaprabhu. И Чайтанья Махапрабху добавляет. He met Sri Narada Muni. Он встретился со Шри Нарада Муни. Spoke to Narada Muni. И обратился к нему. He says, the sinners, they will flee this way and that way, but my Sanapati Bhakta, that he will come and will capture them and bring them to spiritual life. Он сказал то, что грешники будут разбегаться в разные стороны, но придет мой Санапати Бхакта, мой генерал, духовный учитель, который будет их ловить и говорить им о любви к Богу. This is mentioned in Chaitanya Mangala. Lord Chaitanya said, those who will
And sometimes we see or we understand that those from India, they will leave India to go to the Western world to make money and be happy and be successful. And then Chaitanya Mahaprabhu's representative, Srila Prabhupada, picks them up and says, "Hey, what are you doing?" И мы часто видим о том, что это предсказано в читании Мангали, так и происходит. Люди из Индии, они отправляются в разные стороны, чтобы найти богатство, чтобы найти себе лучшую жизнь. И так они уезжают из Индии. Но представитель Верховного Господа Шри Прабхупада, он прибегает к ним, он ловит их и говорит: «О, я тебя нашел, ты что делаешь? А ну давай». You can't get away from the Hare Krishnas, they're everywhere. И вы не можете спастись от кришнаитов, они повсюду. Да. There was one man, he was walking in the streets of New York. Один человек, он шел по улице в Нью-Йорке. And he met a book distributor. И встретился с распространителем It книг. was a nice exchange, but he didn't take a book. И они хорошо пообщались, но книгу он не взял. About a couple of days later, he took a flight to Los Angeles, 3,000 miles away. И через пару дней он полетел в Лос-Анджелес. Это He's примерно walking along the street and he meets another 400 book километров distributor. оттуда. Он пошел по улице и встретил другого распространителя книг. I met you in New York, Он сказал: я тебя встретил в Нью-Йорке, and now you're here. а теперь я здесь. We're everywhere. И преданный ответил, что мы везде, мы Because повсюду. that's Lord Chaitanya's mission, is to capture people wherever they go. В этом миссия Господа Чайтаньи ловить людей повсюду, куда бы они ни убегали. And Srila Prabhupada is orchestrating that arrangement where people, wherever they go. И Шрила Прабхупада дирижирует всеми этими сетями, как бы, чтобы ловить людей, куда бы они ни убежали. So Prabhupada is called a Sanapati Bhakta. That means the general, the best of all bhaktas, who will lead all the other bhaktas by distributing Lord Chaitanya's mission everywhere. И Прабхупада называется Синапати Бхакта, или генерал среди всех преданных, который является лучше всех остальных, потому что он будет вести этих преданных в распространении миссии Господа Чайтаньи повсюду. In 1885, Bhaktivinoda Thakur, he also makes a prediction. В 1885 году сам Бхактивинода Такур делает предсказание. He writes in the Sarjana Toshini, one of the magazines that he was producing, soon a great personality will appear in the world and will take Chaitanya Mahaprabhu's mission everywhere. Он пишет в Саджана Тошине, одном из журналов, который он издавал, то, что очень скоро явится особый представитель Шри Чайтаньи Махапрабху, и он распространит движение Господа Чайтаньи по всему миру. So Prabhupada's appearance in the world is not some accident or just something. It's actually it's arranged by the Lord Himself. И поэтому приход Шрила Прабхупады — это не что-то случайное или такое само собой разумеющееся. Сам Господь лично это все организовал. Prabhupada is a Nitya Siddha. That means he came in this world to do this work. А Прабхупада — это нитья ситха, что означает, что он пришел сюда, в этот мир, чтобы это все сделать. I was in Mayapur about 15 years ago. Я был в Майяпуре примерно 15 лет тому назад. And I was in a meeting with so many senior Prabhupada disciples. Я там встречался с очень многими старшими учениками Шри Прабхупады. We were in the room of Bhakti Charu Maharaj in Mayapur. Мы были в Майяпуре в комнате Бхактичару Махараджа. There was about 150 Prabhupada disciples there. Там было примерно 150 учеников Шри Прабхупады. And the program was to talk about Prabhupada. И мы хотели поговорить о Шри Прабхупаде. One very senior Prabhupada disciple, один очень старший ученик Прабхупады, who used to take care of Prabhupada's personal needs, который лично часто заботился о Прабхупады, который был с ним много. Now, when you're with Prabhupada most of the time was always talking about Krishna. И если вы находились рядом с Прабхупадой, вы могли бы сказать, что он всегда большую часть времени говорил о Кришне. Or he was talking about something devotional. Или о чем-то, что связано с преданностью. Prabhupada used every minute to spread Krishna consciousness. Прабхупада использовал каждую минуту, чтобы распространять сознание Кришны. He didn't waste a minute to speak about or to glorify Krishna or to speak about the devotional service. Каждую минуту он не хотел терять пустую, он использовал ее, чтобы прославлять Кришну и чистое преданное служение. But this time was different. Но в этот раз было все по-другому. Prabhupada started speaking about himself. Прабхупада начал говорить о самом себе. It was very mystical. Это было очень мистически. The way it was described.
как он это описывал. This devotee was massaging Prabhupada. Это преданный массирующий And Прабхупаду. Prabhupada started to speak. Прабхупад начал говорить He said, и сказал: I was with Krishna я был с Кришной in the spiritual world. в духовном мире, And Krishna told me, и Кришна мне сказал: you go to the material world. иди в этот материальный мир. I said to Krishna, Я Кришне material сказал: world, материальный мир horrible place. ужасное место. Horrible place. Ужасное место. I didn't want to go. Я не хочу туда идти. And Krishna said to me, no, you go, you write some books, and I will protect you. Но Кришна сказал мне: иди туда, напиши несколько книг, и я тебя буду защищать. So, based on this statement, И основываясь and на этом Prabhupada spoke a утверждении, lot about his, what we say, very special relationship with Krishna. мы можем говорить, можем понять, что We can understand. понять то, что сам Прабхупада говорил о своих очень особых отношениях с He Кришной. came to do a mission. И мы можем понять, что он пришел сюда с миссией. Sometimes devotees would ask Prabhupada, why is it you came just at this time? Why not earlier? Часто Прабхупада спрашивает, преданный спрашивает Прабхупады: почему ты пришел именно в это место, в это время, почему не раньше? Prabhupada said you weren't ready then. Прабхупада сказал, что вы к этому не были еще готовы. Because when Prabhupada came, Потому что когда Прабхупада приехал, it was at a very interesting time in American history, это было очень интересное время в американской истории, where the American youth were rebelling against everything traditional, everything that their parents had lived for and worked for. Как в это время американская молодежь, она восстала против всего того, что было традиционным, всего того, к чему стремились их родители и чем они занимались. And they were interested in spirituality. Им стала интересна духовная жизнь. Prabhupada came just at the right time. И Прабхупада пришел как раз-таки в нужное время. And we can understand from the history of Prabhupada's life how he entered into the lives of the devotees in such a very personal way to make them really understand he was a special person, he has a special mission why he came. И можем понять о том, как Прабхупада, он смог войти в жизни столь многих людей, и он не просто так вошел в эти жизни, у него была особая миссия, которую он пришел исполнить. A lot of times devotees couldn't understand what Prabhupada was saying because of his British accent. Часто преданные не могли понимать, что именно говорит Прабхупада, из-за того, что у него был очень сильный английский акцент. But they liked Prabhupada. Но им Прабхупада им нравился. Because they could felt that he cared about them more than they cared about themselves. Потому что они чувствовали, что он заботится о них больше, чем они сами о себе заботятся. Prabhupada, in order to get to America, it was very difficult. Прабхупаде даже приехать в Америку было очень трудно. Most people would have given up easily way before Prabhupada even, what we say, started his mission. Очень многие люди, они хотели попасть туда, даже задолго до того, как Прабхупада еще только начал свою миссию. So many obstacles. У Прабхупады были столько много препятствий. Now you would think, here's a great soul. Представьте себе, великая душа. Why didn't Krishna make all the arrangements for him easily to come to the West and preach? И хотя Кришна, он устраивает все для него, чтобы помочь ему попасть на Запад и проповедовать. Why didn't Krishna arrange for him to get a nice airline ticket from Calcutta to New York? Если Кришна все организует, почему он не смог устроить ему очень комфортный полет на самолете из Калькутты в Нью-Йорк? Krishna didn't arrange that. Кришна этого не организовал. And when Prabhupada came, he had nothing. Прабхупада, когда приехал, у него вообще ничего не было с собой. No support. Никакой поддержки. He wrote to his godbrothers and others, I'm here on Guru Maharaj's mission. Please send one or two brahmacharis and we can build a temple and spread Krishna consciousness here. He wrote letters back to India. И он писал письма в Индию своим духовным братьям. Он просил: пожалуйста, пошлите сюда одного, двух, трех брамачари, деньги, чтобы могли здесь купить храм и устроить здесь миссию движения Санкиртаны. His letters were not even answered. На эти письма даже он не получил ответа. Prabhupada was all alone. Прабхупада был полностью один. He traveled alone. Он в одиночку When he путешествовал. got here, he was all alone.
Когда он приехал сюда, он был один. 70 years old. Ему было 70 лет. Imagine starting a spiritual movement at the age of 70. Представьте себе, начинать духовное движение в 70-летнем возрасте. Is there anybody here who is 70? Здесь есть кто-то, кому уже 70 лет? Or older? You ready to travel around the world? Вы готовы путешествовать по всему миру? It's difficult. Трудно, правда же? 70 years old. Когда вам 70 лет. His health was not good. Его здоровье тоже не было очень хорошим. No money. Не было денег. No support. Никакой поддержки. Everything was against him. Все было против него. But he had one thing that kept him going. Но у него была одна вещь, которая помогала ему продолжать. This is the instructions of my spiritual master. И это были наставления, он говорил, это наставление моего духовного учителя. Yasya Devi para bhaktir, yata Devi tata guru, tasyaita kartita yatra, yat prakasanata mahatmanaha. Anyone who has full faith in the instructions of the spiritual master, they have realized all the imports of all Vedic knowledge perfectly and directly. Человек, у которого исполнена вера в наставление духовного учителя, он уже осознал полностью все наставления Священного Писания непосредственно и в высшей степени. Prabhupada was very difficult for even him to get here, what to speak of developing his ISKCON society. Прабхупаде даже просто приехать туда было очень трудно. Что же говорить о том, чтобы развить это общество Сны Кришны. And when he came, he said, "My dear Lord, you've brought me here." И когда он приехал, он обратился к Господу: Господь, Ты привел меня сюда, You brought me to this horrible place. в это ужасное место. People are so much in the modes of ignorance and passion. Люди настолько находятся под влиянием невежества и страсти. How will he be able to understand this message? Как я смогу передать им это послание? Therefore, I'm praying to you, my dear Lord, if you want them to understand, only by your will they be able to understand. Поэтому я молюсь Тебе, о Господь, если только Ты захочешь, чтобы они поняли мое послание, только тогда они смогут меня понять. And then Prabhupada said, I am your puppet. И Прабхупада дальше говорит, что я твоя марионетка в твоих руках. Заставь меня танцевать. Make me dance according to your will. Заставь меня танцевать так, как Ты того хочешь. Prabhupada had full faith in Krishna. У Прабхупады была полная вера в Кришну. We all have faith in Krishna. У нас у всех есть вера в Кришну. But that faith that will carry us through all the difficulties in life. Do we have that faith? Но есть у нас такая вера, которая сможет провести нас через все трудности наших жизней. Prabhupada had that and was very strong. Но у Прабхупады была такая вера, она была очень сильной. And we know he was misunderstood. Но мы знаем, что его неправильно понимали. Prabhupada was living with the hippies. Прабхупада жил с хиппи. When someone asked Prabhupada, what is a hippie? Когда Прабхупада даже спросил, кто такие хиппи? Prabhupada said, something very extraordinary. Прабхупада сказал, что что-то очень необычное. Another time someone said, Prabhupada, what is a hippie? В другой раз Прабхупада спросил, Прабхупада, а что такое хиппи? Prabhupada said, you know better than I do. Прабхупада сказал, что вы знаете лучше, чем я. One of the 8,400,000 species of life that doesn't fit into the category of the 8,400,000 species. Есть 8,400,000 разных форм жизни, и вот это не входит ни в одну из этих категорий. A hippie is one who doesn't bathe. That was the most important quality of a hippie. Главное качество хиппи было то, что они никогда не совершали омовение. Yeah, that's the main thing. Вот это главное. It saves water. Они просто воду экономили. So Prabhupada had to deal with such personalities. Прабхупаде приходилось иметь дело с такими людьми. Prabhupada came to the United States and he said, I am looking for first-class persons to give this to Krishna. И Прабхупада, он когда приехал в западный мир, он говорил, что я ищу первоклассных людей, чтобы дать им это послание Кришны. But I didn't find any first class. Но я не нашел ни одного человека первого класса. No second class. И даже ни одного второго класса. Mostly all fourth class. И все были в основном только четвертого класса. But one first class person came. Но один человек первого класса пришел. Damodar.
Это был Дамодар. He was referring to Swarup Damodar Maharaj. Он говорил о Сварупа Дамодаре But Махараджа. most of us were all just like, doing all kinds of crazy stuff. Но большинство людей в этом мире, они занимаются какой-то But полностью безумной деятельностью. They liked Prabhupada. Но так или иначе, они любили They Шрипрабхупаду. could feel that this person really cared about him, and he had something interesting to tell them. Although they didn't understand what it was, they were willing to learn. И они понимали, что он действительно заботится о них, и что у него есть что-то очень интересное, что хочет им передать. Хотя они не понимали его послания, но они это чувствовали. And they tried as hard as they could to listen and to follow Prabhupada, but they made so many mistakes. И они изо всех сил старались слушать Прабхупаду, следовать тому, что он говорит, но при этом они совершали столько много ошибок. Mukunda Maharaj, Мукунда Махараджа, he was one of the first to meet Prabhupada. он был одним из первых, кто встретился с He Прабхупадой. writes in his book, И он пишет в своей книге, describing the early days with Prabhupada. который описывает ранние дни с Шри Прабхупадой. He was sitting with Prabhupada in a car, Он сидел в машине с Шри Прабхупадой, and Prabhupada had a date. He was one of those, dried fruits, a date. и у Прабхупады были такие, немножко фиников, да. So Prabhupada took a bite of the date, И Прабхупада, он немножко откусил от этого финика, and he gave it to Mukunda Maharaj, who was Michael Grant at the time. и дал это Мукунда Махараджу, которого тогда звали Майкл Грант. And Mukunda looked at, what am I supposed to do with this, И Мукунда подумал, так, что мне с этим делать? Because Prabhupada just bit at it. Потому что Прабхупада только откусил от него. But then Prabhupada said, no, you take. И Прабхупада, нет, ты съешь это. So he bit in it, and there was some left, and he gave it back to Prabhupada. И он откусил кусочек, и потом то, что осталось, отдал обратно Прабхупаде. And Prabhupada said, no, that's okay. И Прабхупада сказал, что не, так не надо. So trying to train the early devotees wasn't so easy. Поэтому стараться обучать всех этих первых преданных было непростой задачей. And of course, all the dangerous things he had to go through. И, конечно, все эти опасности, через которые ему He пришлось was пройти. attacked by one hippie who was on drugs. Однажды хиппи, который укололся наркотиками, он напал на Шри Прабхупаду. His typewriter was stolen. Украли его печатную машинку, His tape recorder was stolen. его диктофон украли тоже. And at one point, he didn't have any place to live. И в какой-то момент у него не было вообще места, He где was on the жить. streets Он остался выброшен на in the улицу middle of winter посреди зимы. in a very, very difficult city to live in, New York City. В Нью-Йорке, это очень сложный город, в котором трудно жить. Prabhupada would sometimes think, I came and I tried, but let me go back to India. И Прабхупада иногда думал, что я приехал, я попытался, и может мне вернуться в Индию. So he would go down to the docks where the ships could come in. И часто он возвращался на пристань, обычно куда приезжают все эти And he корабли. would check the schedules going back to India. И он смотрел расписание кораблей, которые уезжают обратно в Индию. But he would never go. Но он так и не уехал туда. He would do this like almost every other day. He would come down just to see when the boats were going back to India. И он практически через день ходил туда посмотреть, когда будет корабль, который обратно возвращается в Индию. So one man who was the clerk there, he was selling the tickets. He said, "You're coming every day. You're asking about boats, but you're never buying anything. Why?" И человек, который продавал билеты в кассе, он спросил Прабхупаду: вы каждый день почти приходите и спрашиваете расписание, но так никуда не уезжаете. Почему? Prabhupada didn't answer the man. Прабхупада не ответил этому человеку. So, of course, he understood I should keep trying. Потому что он понял, что нужно продолжать. And of course, after some time, some sincere hippies came and really became willing to help Prabhupada in whatever he needed. И через какое-то время очень искренние хиппи пришли к нему, готовые помочь ему в его миссии. It was very difficult for Prabhupada to live in the West. И Прабхупаде было очень трудно жить на Западе. He went shopping in one little supermarket one time. Однажды он отправился за покупками в небольшой супермаркет. And you have your basket.
И у него была вот эта корзинка. And you put your items in the basket. Куда обычно вы ложите все вещи, которые So he хотите put купить. his items in the И он basket. положил туда в корзину. He came to the checkout lady. Пришел к кассиру, женщине. And she, on the cash register, she said that'll be $11.55. И она все это посчитала, сказала, что это будет стоить $11.50. Prabhupada said, I'll give you $5. И бросила, что я дам вам $5. She said, excuse me, sir, but it's $11.55. И она сказала, что простите меня, сэр, но это $11.50. Prabhupada said, it's not worth it. I'll give you $5. Прабхупада сказал, что нет, это не стоит этих денег, я дам вам $5, хватит. The lady kind of liked Prabhupada. И She thought he was kind of an interesting person. She never heard anything like this before. И Прабхупада понравилась эта женщина, она подумала, что какой-то интересный человек, таких она никогда не встречала. So she took his $5 and she paid the rest from her own money. И она взяла его $5 и доплатила все из своего собственного кармана. So you can see, Prabhupada didn't really know so much about Western culture, because in India, you bargain whatever you buy, right? Он, можем видеть, что Прабхупада не очень хорошо знал тонкости западной культуры, потому что в Индии вы всегда торгуете, что вы не покупали. Prabhupada came with his books. Прабхупада приехал со своими книгами. The Srimad Bhagavatam, the first three cantos, first three volumes of the first canto. Это был Шримад Бхагаватам, первая песня в 3 томах. And Prabhupada wanted to sell his books. Прабхупада хотел продавать свои книги. So he went to bookstores И он пришел в книжный магазин to get bookstores to take his books. и попросил, чтобы там они приняли на продажу его книги. But most bookstores wouldn't take it because they said these spiritual books they don't sell. Но большинство магазинов они не принимали эти книги, потому что говорили, что духовные книги особо здесь не продаются. But Prabhupada didn't give up. Но Прабхупада не Every day прекращался. he would go to the bookstores. Каждый день уходил по этим магазинам. So one time he came to this clothing store. Clothing store. И однажды он пришел в магазин, где продавали одежду. Now this clothing store had a little section where they sold some books. И в этом магазине одежды был маленький такой отдел, в котором продавали какие-то книги. So Prabhupada explained he had these very spiritual books from India, ancient history, culture. И Прабхупада объяснил то, что у него есть эти очень древние книги из Индии, где описывается философия, культура. The proprietor of the shop said, these books don't sell. И владелец магазина сказал то, что эти книжки не продаются. So Prabhupada said, that's okay. You take the book, and when it sells, then you can give me some percentage. И Прабхупада сказал то, что вы просто, все хорошо, я понимаю, вы просто возьмите эти книги, поставьте их, и когда они продадутся, вы просто дайте мне какие-то проценты за продажу. So the man said, all right. So he took the book. И человек сказал, хорошо, он взял эти книги. So the next day, Prabhupada came back. На следующий день Прабхупада повернулся. Did the book sell? Книжки продались. The man said, I told you, these books don't sell. Человек сказал то, что я же говорю, что такие книжки здесь никто не покупает. So Prabhupada left. Прабхупада ушел. He came back the next day В следующий день опять вернулся. and asked whether the books sold. Книжки продались или нет? The man said, you just came. I told you, these books don't sell. So Человек сказал то, что я же только что сказал, что эти книги, они не продадутся здесь. there was a place to sit down. И там было место, где можно было So сесть. Prabhupada sat down. И так Прабхупада сел там And he said to the proprietor, can you bring me a glass of и water? сказал этому владельцу, а ты можешь мне вообще стаканчик воды принести? The man said, the water's over there, go get it. И человек сказал, что вода вон там, в углу, вот, идите сами наберите себе. But the proprietor's wife, she was there. She said, get him a glass of water. Но там была жена этого владельца, и она сказала ему, дай ему стакан воды. So he listened to his wife and he brought him a glass of water. И он послушался своей жены, принес Прабхупаде стакан воды. Prabhupada drank half the glass Прабхупада выпил половину стакана and he left. и ушел. The next day the book sold. На следующий день книги продались. He did some service for a pure devotee. Этот человек совершил какое-то служение So чистым Prabhupada преданным. arranged for him to do some seva so he could get the book sold. И Прабхупада он устроил так, чтобы он совершил ему какую-то севу, чтобы эти книги продались. These are very, very special stories you don't hear so much. Это особая история, которую вы и так вот широко не But they're услышите. known by certain devotees who were there during these times. Но это знают только те преданные, которые были тогда, в то время, рядом с ним. Prabhupada gave us so much.
Прабхупада дал нам столько много. In fact, he gave us more than we could possibly understand in many lifetimes. И на самом деле он дал нам столько, сколько мы не сможем вообще понять в течение многих жизней. When Prabhupada was in India in 1936, he met his spiritual master for the last time. Прабхупада, когда был He met Bhaktisiddhanta Saraswati for the last time. Когда в 1936 году Прабхупада был в Индии, он последний раз в своей жизни встретил своего духовного учителя Шрила Бхактисиддханта Сарасвати. The Gaudiya Math had spread Krishna consciousness practically throughout India. Гаудия Мат к тому моменту распространил сознание Кришны практически по всей Индии. Bhaktisiddhanta, with all his 60 sannyasis, were powerfully preaching all over India. Бхактисиддханта со своими 60 саньяси очень могущественно проповедовал по всей Индии. Krishna consciousness was spreading like wildfire. Сознание Кришны распространялось подобно лесному пожару. But something happened in 1930. Но в 1930 году кое-что произошло, Changed everything around. которое то, что все поменяло. One great rich man Один очень богатый человек, was very favorable to Bhaktisiddhanta, который очень хорошо относился к Бхактисиддханте, gave a beautiful, beautiful marble building to the devotees. пожертвовал преданным очень-очень красивое мраморное здание. Had 2 stories high. Там было 2 этажа. Very beautiful building Очень красивое with здание. many rooms. Там было много комнат. Devotees were living very simply before. They only had these small rooms in these little cottages. И преданные до этого, они очень просто жили. У них были маленькие комнатки в таких небольших Now хижинах. they had this big building. Теперь у них появилось But большое what was здание. happening? И что происходило? It changed the whole mood. Это поменяло все настроение. Devotees were fighting. Преданные начали сражаться друг с I другом. want this room. Я хочу эту комнату. I should have this room. Нет, я должен эту And комнату it was жить. causing a problem. Это приносило проблемы. Preaching was going down. И проповедь остановилась. People were looking for some material comforts. Уменьшалось. Люди, они искали какого-то материального комфорта. Bhaktisiddhanta was quite distressed. И Бхактисиддханта был очень So when he обеспокоен. met Srila Prabhupada Abai in 1936, he said something very, very, what we say, prophetic. И когда он встретился с Шри Прабхупадой в 1936 году, он сказал ему что-то, что является таким предсказанием. He spoke in Bengali. Он сказал ему на He бенгале. said, Arun Jalbe. Арун Джалбе, он сказал. Arun Jalbe means there's fire within the ashram. И он сказал то, что сейчас загорелось пламя вашими. He said, if I had my way, I would take the marble off the walls and I would sell it and print books. Там в здании пожар, поэтому если была моя воля, то я снял бы весь этот мрамор со стен, продал бы их и просто на эти деньги распространил книги. Abai, he said, Prabhupada, if you ever get money, print books. Он сказал, Абай, если у тебя когда-нибудь будут деньги, печатай книги. Because the mridanga, Потому что есть мриданга. when you play the mridanga, Когда вы играете на мриданге, it can be heard for some distance. на каком-то расстоянии ее можно услышать. But the printing press, Но печатный станок, that which brings about printed books, that can be heard for millions of miles. это станок, его можно услышать за счет книг, которые на нем печатаются, на расстоянии миллионов миль. It's called the Brihat Mridanga, И он поэтому называется Брихат Мриданга, the great Mridanga. Великая Мриданга. So Bhaktisiddhanta told our Srila Prabhupada, if you ever get money, print books. И Бхактисиддханта сказал Шри Прабхупаде, что когда бы у тебя не появились деньги, печатай книги. And Prabhupada made that his mission, Прабхупада сделал это своей to миссией, flood the world with his books. наполнить весь мир своими книгами. In 1977, Prabhupada wrote a letter to the German Yatra. В 1977 году Прабхупада написал письмо германской ятре. You probably might have seen that letter. It's a very fundamental letter. Видели это письмо, это очень фундаментальное письмо. He was talking about book distribution. Он говорит о распространении книг. He said, if anyone reads these books, their life is perfect. И он сказал то, что написал, если кто-то прочитает эти книги, его жизнь Anyone увенчается успехом. who receives these books, their life is perfect. И даже кто-то, кто получит эти книги, он станет совершенным в жизни. Anyone who touches a book,
Более того, даже если кто-то просто коснется этих книг, their life is perfect. его жизнь увенчается успехом. Anyone who sees the book, И каждый, кто даже просто увидит эти книги, their life is perfect. их жизнь увенчается успехом. Prabhupada wanted to make a point. Прабхупада хотел подчеркнуть, These books are special. что его книги особенные. They're my ecstasies. Это проблема They can экстаза. give you the understanding of pure devotional service and attract you to chant the holy names of the Lord and surrender your life to Krishna. Everything is in Prabhupada's Эти book. книги могут дать вам понимание, что такое чистое преданное служение. Они могут привлечь вас к воспеванию святого имени, побудить вас следовать наставлениям, и тем самым все есть в этих книгах, они могут привести вас к совершенству. But these books are much more than just philosophy. Но его книги, они представляют собой гораздо больше, чем просто какая-то They're философия. the ecstasies of Prabhupada's love for Krishna. Это экстаз любви Шрупады к Кришне. Devotees asked Prabhupada. Преданные спросили There Прабхупаду. was one thing about American devotees. Есть одна интересная вещь касательно американских Probably преданных. you know a few Americans, right? Может быть, вы когда-то встречались с какими-то американцами в своей жизни, да? They doubt everything. Они все ставят под сомнение. You have to really convince them before they're convinced. И прежде чем они убедятся в чем-то, их надо очень долго убеждать. They don't take anything easy. Они так просто ничего не принимают. So they asked Prabhupada every question. Они задавали вопросы, самые разные вопросы. You name a question, they asked. Вы просто возьмите какой-то вопрос, и они And уже sometimes they would спросили. even, differ from Prabhupada. Differ. Have a different opinion than Prabhupada. И иногда у них были совсем другие мнения, отличные от Шрипрабхупады. So one time, devotee asked Prabhupada, Prabhupada, when you leave, how can we associate with you? И однажды один преданный спросил Прабхупада, когда вы уйдете от нас, как мы будем с вами продолжать общаться? Prabhupada said, read my books, I'm in my books, I'm not different in my books. Прабхупада сказал, читайте мои книги, я в своих книгах, я не отличен от своих книг. One day, I was in my room, В один из дней я был в своей комнате, and I was reading Bhagavatam, я читал Шримад Бхагаватам, and I was reading for a while, и я читал в течение just какого-то времени. reading. Просто читал довольно долго. And something mystical happened. И произошло что-то очень мистическое. Happened to me only once. Это было со мной только раз в жизни. I was no longer reading. И я уже не читал. The words were coming off the page in form of Prabhupada's voice. Я не просто читал, я слышал, как слова, они проявляются для меня со страниц, как слова Шри Прабхупады. As I was reading the words, Голосом Прабхупады, да. Prabhupada's voice was speaking the words I was reading. I could hear it just like a tape recorder. И я читал эту книгу, и я прямо слышал буквально, как Прабхупада, он проговаривает все эти слова, как будто бы я слушаю запись. And I was reading, I was thinking, whoa, Prabhupada, you're here. Я читал, думаю, о, Прабхупада, ты здесь. And this went on for some time. И это продолжалось в течение какого-то времени. And then it stopped. А потом прекратилось. Prabhupada wanted to convince me, yes, I'm in my books. I told you, I'm in my books. Прабхупада хотел меня убедить, что я в своих Read my книгах. books, you Я can сказал тебе associate об with этом, me я в них. directly. Если ты будешь их читать, ты будешь со мной непосредственно общаться. So Prabhupada wanted us to read his books, to study his books, and to distribute his books. Итак, Прабхупада хотел, чтобы мы читали его книги, чтобы мы их изучали и распространяли, чтобы мы сделали это своей миссией. Because he understood. He said communism was successful in the sense that they distributed their propaganda everywhere. Потому что он понимал, он говорил, что коммунисты, они добились такого успеха, потому что они повсюду пропагандировали это. So in the same way, Krishna consciousness distributed these books everywhere. И подобным образом сознанию Кришны необходимо распространять все книги повсюду. Devotees in Chowpatty in Bombay, they were out on the marathon. Однажды преданные в Чопати, в Мумбаи, они были на марафоне. And they were distributing books. Они распространяли книги. So one time, one man was walking through a train station. И однажды один человек, он шел на остановку поездов. He got stopped by a book distributor. И вот когда он шел к поезду, его остановил распространитель книг. And he said, I'm not interested. Он сказал, что мне неинтересно, убирайся отсюда.
So he's walking a little farther, and Немножко дальше. another book distributor, И там был другой санкиртанщик, там на same man, к этому человеку подошел, stops him again, остановил его снова, different book distributor. другой преданный же. He said, I'm not interested in these books. И он сказал, что мне эти книжки не нужны, не интересуюсь. But this time he was a little less resistant. Но в этот раз он был немножко не таким упертым. So he's walking again. И он пошел дальше, He goes a little farther. еще дальше прошел. Gets stopped again, third И time. опять вот третий раз остановили. He said, all right, I'll buy the book. Он сказал, хорошо, покупаю книгу. Yeah, so Prabhupada said, make sure wherever they go, they see book distributors. Прабхупада устроил так, что вот куда бы ни пошли, вы там найдете санкиртанщика. I mean, books have changed people's lives. I could tell like hundreds of book distribution stories, but I want to focus a little bit on other points of Prabhupada's life. So. И, да, книги, они меняют жизнь людей. Я могу вам рассказать сотни историй, связанных с распространением книг, но я хочу сконцентрироваться на других аспектах жизни Should I tell Прабхупады. one book distribution story? Может быть, одну историю санкиртанной This one рассказать is вам? nice. Это They're очень all интересно. nice, but this one's very special. I don't know which one to choose because they're all real nice. Я даже не знаю, какой выбрать, потому что они все хорошие. But this one is interesting. Но вот это интересно. A man is sitting in a parking lot in America, and he's in his van, and he's got his tailpipe of the van running back into the cab, and he's running the engine, he's committing suicide. Итак, представьте себе, сидит человек в своей машине, он подсоединил к выхлопной трубе трубку такую, которую ввел внутрь салона, чтобы эти выхлопные газы не попали туда, он хочет совершить самоубийство, сидит в этой машине So на парковке. a book distributor comes knocking on his window and wants to sell him a book. И подходит санкиртанщик, он стучит ему в окошко, хочет ему книгу продать. So he waves him away. И тот рукой просто So the иди book отсюда. distributor took the book and put it on his windshield and left. И Прабхупада, он взял эту книгу и... Прошу прощения, заговорился. Санкиртанщик взял эту книгу и положил ее на его переднее стекло машины. So this man is committing suicide. Это человек, который хочет But совершить then he самоубийство, sees this book on his и window. видит свое через стекло это окно. So the book distributor's gone. И когда ушел санкиртанщик, So he rolls down his window, он открывает окно, picks the book up. берет книгу. It was one of the small Prabhupada books. Huh? Huh? Was it Sri Upanishad? No, it was another one. Because one of the chapter is how to become really happy. Okay. Это была одна маленькая книжка, где был раздел, на котором было объяснялось, как стать I по-настоящему think счастливым. it was Path to Perfection, I think. Скорее всего, это была книга «Путь к совершенству». So he's looking at it and is saying how to become happy. И он смотрит на этот раздел, как стать Now, he's счастливым. definitely not happy. И он, конечно, понятно, что But он he's счастлив. reading. Но он читает And he thinks, oh, this is telling me how I can become happy. и думает, о, здесь рассказывают, как мне So стать счастливым. he just stops his suicide. И он уже не совершает самоубийство. He looks in the back of the book and finds the list of all the temples. И он посмотрел на задней обложке этой книги список всех He храмов. goes to the temple. Он идет в храм. He says, your book says how to become happy, so I'm here to become happy. Потому что в книге написано о том, что рассказывается о том, как стать счастливым. Я здесь для того, чтобы стать счастливым. So the devotee said, welcome, this is the place for real happiness. И преданный говорит, добро пожаловать, это место настоящего счастья. Book distribution saved lives. Распространение книг спасает жизни людей. There's so many stories. Есть столько много других историй. But I want to speak a little bit about Prabhupada, that personality. Я хотел бы немножко поговорить о личности Шри Прабхупады. And how Bhaktisiddhanta Saraswati understood who he was. И как Бхактисиддханта Сарасвати понял, кем он Prabhupada's являлся. godbrothers couldn't really understand the spiritual acumen of Srila Prabhupada. Духовные братья Шри Прабхупады, они не могли по-настоящему понять духовное могущество Шри Прабхупады. One time there was a need for a temple president in one of the centers in Gaudiya Math. И однажды в одном из центров Гаудия Матха надо было, чтобы кто-то стал президентом храма. So one of Bhaktisiddhanta Saraswati's leading disciples came to Bhaktisiddhanta and said,
I want to recommend Abai Babu. He will be a good temple president. He likes to lead kirtan and he likes to preach. И один из ведущих учеников Шрила Бхактисиданта, один из лидеров, он пришел к своему духовному учителю и сказал, что я хочу порекомендовать вам Шрилу Прабхупаду, потому что он хороший кандидат на то, чтобы стать президентом храма, он любит проповедовать и петь киртаны. Bhaktisiddhanta said, never mind. Later on, he will do everything. И Шрила Бхактисиданта сказал, что не нужно его трогать, в свое время он сделает все. Nobody could understand. What is he saying? He will do everything. И никто не мог понять, почему он сказал то, что он сам все сделает. Bhaktisiddhanta Saraswati knew that Srila Prabhupada would be the one to take Krishna consciousness to the West. Бхактисиданта Сарасвати знал то, что Прабхупада будет, и именно он будет тем, кто приведет сознание Кришны на Запад. When Prabhupada first started the Hare Krishna movement in America, когда Прабхупада впервые начал движение Харе Кришна в Америке, через несколько лет, some of the leading sannyasis, некоторые ведущие саньяси, started coming up with this idea that Prabhupada was Lord Vishnu. Начали считать, что Прабхупада это Господь Вишну. And they started to preach. И начали это проповедовать. There were 4 sannyasis. Это было 4 саньяси. And they were preaching that Prabhupada was God. И они проповедовали, что Прабхупада это был Бог. Now at that time, Prabhupada's mantra was Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Iti Namini. That's all. И в те времена мантра пранамы Прабхупады была только первая часть. And these devotees, they were preaching mostly in New Vrindavan. И эти преданные проповедовали в основном в Нью Вриндаване. Where all the deviations in ISKCON have started. Это было место, откуда начинались все отклонения в ISKCON. Because I know, because I'm from New Vrindavan. Я знаю, потому что я сам родом с Нью Вриндавана. So they're preaching that you should understand that Srila Prabhupada, he's not saying it, but he is God. Они проповедовали то, что вы должны понять, что Прабхупада, хотя он сам об этом не признается, но на самом деле это Бог. And some devotees were agreeing, and some were against what they were saying. Какие-то преданные они с этим согласились, а какие-то преданные были против того, что они говорили. Dividing the devotees. И эти люди они разделяли преданных. Prabhupada was in Japan when this Прабхупада в это время был в Японии. The word got back to Prabhupada what was happening. И слухи об этом, что происходит, дошли до него. At that time, Prabhupada added his second pranam mantra. И в этот момент именно Прабхупада добавил вторую половину своей пранама мантры. So we could understand who he was. Чтобы они могли, чтобы преданные могли понять, кем он являлся. Namaste Saraswati Deve. Namaste Saraswati Deve. He's the servant of Bhaktisiddhanta Saraswati Deve. Gauravani Pracharine. Он слуга Бхактисиданта Сарасвати Деви. He came with the message of Lord Chaitanya to the Western world. Бхактисиданта Сарасвати, он пришел, чтобы принести послание Господа Чайтаньи в западный мир. Nirvishesha Sunyavadi. И Нирвишеша Шуньявади. To destroy impersonalism and voidism. Чтобы уничтожить имперсонализм и философию пустоты. Smartaism. Смартавизм. God is impersonal. Представление того, что Бог имперсонален. God is simply an idea. Что Бог это просто какая-то идея. Success in spiritual life means to become nothing. И что успех в духовной жизни это стать ничем. The goal of spiritual life is to be nothing. Цель духовной жизни стать ничем. You want to hear a joke? Хотите шутку? Yes. Some of you are sleeping, so I'll tell the joke. Кто-то из вас спит, поэтому хочу шутку рассказать. There was one Buddhist. Там был один буддист. And he was the leading Buddhist. And so his shikshas, all his disciples, gave him a present on his birthday. And it was a big box. And he opened the box. And there was nothing in it. He said, just what I always wanted. Nothing. Hare Krishna. Hare Krishna.
So, we have to deal with all this. And Prabhupada, we listened to Prabhupada's lecture. He was constantly bringing us back to the point. Krishna is a supreme personality of Godhead. He is a person. He has qualities. He has activities. He has associates. He does so many things, both in the material world and in the spiritual. He's a person. В своих лекциях он постоянно подчеркивал, что Кришна — это личность, это верховная личность Бога, у него есть свои качества, есть спутники, он чем-то занимается, и он живет в духовном мире. Это личность. So Prabhupada, when he heard that these sannyasis were preaching like that, he added that pranam mantra. И когда Прабхупада услышал о том, что эти саньяси проповедуют таким образом, он добавил вторую половину к своей пранам-мантре. And then, of course, when he came, he cleared the whole thing out, and he sent those 4 sannyasis outside of ISKCON. He said, you can't stay in any of our temples. Go out and preach anywhere, but don't stay in any of our temples. They did, and they became successful, and then Prabhupada welcomed them back. И Прабхупада, он приехал туда, чтобы разобраться лично со всеми этими людьми. Он выгнал из ISKCON этих 4 саньяси, сказал, что вы не можете оставаться ни в одном храме, проповедовать там, проповедуйте где-то снаружи. И они последовали этому совету, они добились успеха, и потом Прабхупада в конце концов вернул их обратно. And Prabhupada said one thing interesting in relationship to this particular incident. И Прабхупада сказал очень интересную вещь в связи именно с этой историей. He said there's one thing worse than underestimating the guru, and that is overestimating the guru. Что есть одна вещь, которая еще хуже, чем недооценивать своего духовного учителя. Это переоценивать его. What does he mean by that? Что он имел в виду, говоря это? Because if you say the guru is God, потому что если вы скажете, что гуру — это Бог, and then you become a guru, тогда, когда вы сами станете гуру, become God also. Вы тоже станете Богом. Здорово, да? So Prabhupada saw that as a danger. Прабхупада видел в этом опасность. So to underestimate the guru is not right, but to overestimate the guru is dangerous. И поэтому неправильно недооценивать гуру, но переоценивать его тоже опасно. So that particular pastime happened it's not a pastime, it was a deviation, just to help us understand Prabhupada's actual position. И вот эта вот история, она об этом отклонении, это должна призвана помочь нам понять настоящее положение Шри Прабхупады. Prabhupada's books, his words, his personal association, anyone who got his personal association never forgot whatever happened that time. It was like something very special. Книги Шри Прабхупады, его слова, возможность общаться с ним, это что-то особенное. И люди, которые лично с ним пересекались, они понимали то, что это очень удивительный опыт. Shall I tell you another story? Вам еще историю рассказать? Okay. Is this boring? Это скучно вообще вам, нет? Not boring? How many of you are bored? Кому из вас скучно? Поднимите руки. Okay, that's good. Хорошо. Just in case, I'm not sure what's happening. Я просто не знаю вообще, чтобы получить обратную связь о том, что происходит. Okay. Now this story is very, very important to understand as devotees. И эта история, она очень важна для нас, как преданных, чтобы мы могли понять. Powerful message. Это очень могущественное послание. Not only powerful, it's the message of all messages. Не просто могущественное, это послание всех посланий. If you understand this story, your life in Krishna consciousness is guaranteed success. И если вы поймете эту историю, то вам гарантирован успех в вашей жизни в сознании Кришны. The devotees during those times, they had so much affection for Prabhupada. В те времена у преданных было столько много привязанности, любви к Шри Прабхупаде. And when Prabhupada would come into their temple, they would come to the airport to meet Prabhupada. И когда Прабхупада приезжал в какой-то храм, они ехали в аэропорт встречать его там. And the devotees would congregate in the airport and sometimes block the whole airport. И они приезжали туда, иногда они наполняли его, они полностью блокировали все в этом аэропорте. Они пели там киртан. And they'd be waiting for Prabhupada to get off the plane. Они ждали, когда Прабхупада сойдет с самолета. And one time Prabhupada was coming in. И иногда Прабхупада, он уже выходил. He was traveling with his
disciple, Shrutikirta Prabhu. И он путешествует со своим учеником Шрутакирти Прабху. And so Prabhupada comes off the plane. И Прабхупада вышел с And the самолета. devotees see Prabhupada. Prabhupada! И преданные увидели Прабхупада. Прабхупад! And Kirtan just went sky high. Киртан просто взорвался, дошел до самых небес. Devotees were rolling on the ground crying. Преданные катались по земле, Such an плакали. emotional expression of love for Prabhupada. Они испытывали такие эмоции в любви It к was like Прабхупаде. that every time Prabhupada came to the airport, practically every time. И так это было каждый раз, когда Прабхупада приезжал куда-то в аэропорт, когда его встречали. So Prabhupada, he would smile and И Прабхупада просто посмотрел на accept них, all the devotion. улыбнулся, принял всю их преданность. So Shrutikirti, he's watching all this. He's traveling with И Prabhupada. Шрутакирти посмотрел на это все, он-то путешествовал постоянно с So Прабхупадой. Prabhupada goes back to his place. И Прабхупада приехал туда, где And он later on that остановился. day, Shrutikirti's massaging Prabhupada. И далее, чуть позже, Шрутакирти массировал And his Прабхупаду. mind is a little bothered. И его в уме у него было сомнение. He said to Prabhupada, Он сказал Прабхупаде: Prabhupada, your disciples, my god brothers and god sisters, they have so much love for you, but I don't feel like that. Он сказал то, что Прабхупада, ваши ученики, мои духовные братья и сестры, у них столько много любви к вам, но я ничего этого не чувствую. Prabhupada didn't say anything. Прабхупада ничего не ответил, Completely quiet. был полностью спокоен. And he didn't say anything after that either. И после этого он тоже вообще ничего не сказал. Shrutikirti finished the massage. Шрутакирти закончил массаж. Prabhupada went for his bath, Прабхупада пошел совершать омовение. put on fresh clothes. Он одел на себя чистую одежду. Time for lunch prasad. Пришло время обеда. Shrutikirti arranged for lunch to come, И Шрутакирти устроил, чтобы and принесли he would serve обед. Prabhupada. Он сидел с Прабхупадой. Prabhupada would usually take lunch by himself. Обычно Прабхупада, он в одиночестве He принимал would просад. meditate on prasadam as being none different than Krishna. Он медитировал на просад как не отличный от Господа Кришны. So Prabhupada was taking his lunch, Прабхупада, он принимал обед. and when he was done, Prabhupada would ring he had a little bell, Обычно он, когда заканчивал, звонил маленький колокольчик. and he would ring the bell, Вот так вот звонил колокольчик. not like this, but then, it Не makes, так это не звонит, но and the допустим, это servant колокольчик. would come in. И в этот момент приходил его слуга. Shrutikirti came in, Шрутакирти вошел, paid his obeisances. поклонился. Why is he paying obeisances? И Prabhupada поклонился. speaks to him. Прабхупада начал с ним говорить. He says, do you like your service? Он сказал: а тебе нравится твое служение? And Shrutikirti says, oh yes, Prabhupada, very much. И Шрутакирти сказал, что да, о да, Прабхупада, очень нравится. Prabhupada said, that is love. И Прабхупада сказал, что вот это любовь. To serve means to show love. Служить означает He показывать. said свою anybody любовь. can jump up and down, И он говорит, что каждый может прыгать вверх-вниз, вверх-вниз. and that's nice. Это You хорошо. like to jump up and down too. Вы можете тоже попрыгать But вверх-вниз. the real proof of devotion is service. Но истинное доказательство преданности – это So служение. one who dedicates their life to serving Krishna by serving the spiritual master, they have understood the whole process of bhakti. И каждый, кто посвящает всю свою жизнь служению Кришне, служа духовному учителю, он полностью смог понять, что такое настоящая любовь. So Prabhupada taught us, yes, it's about service. И Прабхупада, он научил всех нас, что главное – это служение. That's what Devaki was saying last night when she was speaking. How important it is. She was describing service in different ways. It's all about service. И как вчера Мата Девики, она об этом говорила, что это самое важное. Она описывала самые разные виды служения. Но главное в всех этих видах служения было именно само служение. Find a service. Поэтому найдите себе служение. And develop your service. И улучшайте его. Make it better. Чтобы оно стало еще лучше. Perfect it. Чтобы оно достигло совершенства. And inspire others. И вдохновляйте других на это. That's Krishna consciousness. И вот это сознание Кришны. Mm-hmm. Service is our life. Служение – это наша жизнь. Prabhupada was very witty. You know the word witty? Прабхупада был очень таким мудрым, знаете, вот это слово «выйти». Yeah, quick мудрым. intelligence. Такой, у него такой, да, сообразительный такой, как бы, очень быстро соображал. One time he was in one temple in America. Однажды он был в одном храме в Америке.
It was in the middle of summer. Это было посреди лета. It was around July. Где-то примерно в июле. It was very hot. И было очень жарко. And now Prabhupada was sitting outside the temple, in front of the temple. И Прабхупада, он сидел перед храмом, снаружи его. And one of his servants was fanning him like this. И один из слуг, он намахивал его веером. And people were passing by. И люди проходили мимо. You know, just ordinary pedestrians. Обычные пешеходы. So one man, И один мужчина, he saw Prabhupada getting fanned. Что Прабхупаду махивают. And he became envious. Он начал завидовать. And he went past Prabhupada and he came back. Он прошел мимо Прабхупады. He said to Prabhupada, вернулся и сказал Прабхупаде, "Why is that man fanning you?" А почему этот человек тебя махивает? And Prabhupada said, "Because it's hot." Прабхупада ответил, потому что жарко. So that was the end of that. И на этом все закончилось. He didn't know what to say after that. Человек просто онемел, не мог, нечего было ответить. Prabhupada always had a good answer for everyone. Поэтому у Прабхупады был всегда очень хороший ответ для каждого. Sometimes, you know, devotees in America are they were a little fanatical. И иногда преданные в Америке были немного фанатичными. So sometimes they would bring a Vyasa-san to meet Prabhupada at the airport. They would carry the whole Vyasa-san out. Иногда они, чтобы встретить Прабхупаду в аэропорту, они приносили туда эту огромную Vyasa-сану. Take the temple Vyasa-san and bring it. Представьте себе храмовую Vyasa-сану туда приносили. They did that in New York one time. Они однажды сделали это в Нью-Йорке. And so Prabhupada, he accepted. He sat on the Vyasa-san in the airport. И Прабхупада принял это, он уселся на Vyasa-сане в He was аэропорту. meeting the devotees. А он сейчас там с преданными. And the reporters, some news reporters were also there. И там были журналисты, они пришли туда. So one news reporter, he became envious. И один из этих репортеров, он позавидовал Прабхупаде. And so he said to Srila Prabhupada, Он сказал Прабхупаде, "Why do you have to sit on that fancy seat?" Почему это вы забрались на эту странную, на это такое как бы дорогое, ну как сказать, такое я понимаю, просто фэнси, такое украшенное, такое странное, в это странное дорогое кресло, сиденье, шикарное, да. Now, Prabhupada could have answered that question in so many ways. Прабхупада мог ответить на вопрос многими способами. But his answer was really quite different than anybody expected. Но ответ он был вообще таким, каким его никто не ожидал. Now, there was a few reporters there. И там было несколько журналистов. So Prabhupada looked at the reporter. Прабхупада посмотрел на них. And he said, и сказал, "The difference between you and me, разница между вами и мной, as I can be in a room of naked women and not be disturbed." Что я могу находиться в комнате полной голых женщин, и меня это никак не беспокоит. The man was embarrassed. Был смущен. And all his colleagues started laughing at him. И все, кто его коллеги, начали смеяться над ним. So that was the end of that one. И на этом все закончилось. So we're dealing with a very special personality. Поэтому мы понимали, что это необычная личность. Prabhupada got challenged a lot. Prabhupada got challenged a lot. Правда, было много таких вот как бы сложных ситуаций. One time, one reporter, she was a woman reporter. Однажды одна журналистка. And she kept challenging Prabhupada. Она постоянно как бы его так вот подкалывала. And she was asking all these challenging questions. Задавала ему такие провокационные вопросы. Now she was dressed in a mini skirt. И она была одета в мини-юбку. Yeah, that was the fashion. И тогда это была мода. So finally she said, "Why do you shave your head?" И в конце концов она спросила, а почему вы бреете свою голову? Prabhupada said, "It is better to have cool head, and it's better to have cool head than cold legs." Прабхупада сказал, что хорошо, когда вам холодно в голове, чем холодно ногам.
Oh, it's better to have warm legs and a cool head instead of hot head and cold legs. По-другому ответил, что лучше, когда у вас холодная голова и теплые ноги, чем когда у вас горячая голова и холодные ноги. She was hot head. У нее была горячая голова. And she had a mini skirt on, so Prabhupada said, better to have cool head and warm legs. Хорошо, когда у cold legs and a hot head. Ноги в тепле, голова в холоде, чем наоборот, когда голова горячая, а ноги холодные. I don't know what she said, but I don't think she liked it so much. Я не знаю, что она ответила, но мне кажется, что ей это не очень понравилось. Prabhupada always knew how to disarm people with their challenging questions. Prabhupada мог всегда обезоруживать людей в ответ на их такие провокационные вопросы. But sometimes Prabhupada was very humble when people would challenge him. Но иногда, когда люди провоцировали Прабхупада, он вел себя очень смиренно. There was one lecture Prabhupada was given. It was in Australia. Однажды Прабхупада читал одну лекцию в Австралии. He was talking about first-class persons. И он говорил о людях первого класса. Prabhupada said we have to become first class. Прабхупада говорил, что мы должны стать людьми первого класса. And he was describing what a first-class person is. И он описывал, каковы качества этого человека первого класса. So at the end, one student stood up. И в конце встал один студент. And the student said, "Oh, you think you're first class?" И он сказал, что я понимаю, вы думаете, вы считаете себя человеком первого класса. Prabhupada said, "No, I am not. I am fourth class, but I am servant of the first class." И Прабхупада сказал, что нет, я человек четвертого класса, но я служу людям первого класса. Prabhupada wanted to make a point that we're all servant, but at the same time we should also try to become first class. Прабхупада хотел подчеркнуть, что все мы служим, но в то же самое время мы стремимся к тому, чтобы стать людьми первого класса. Prabhupada gave us so much. Прабхупада дал нам столько всего. And he's still personally present. И он до сих пор присутствует с нами. We should not think he's gone. И мы должны считать, что он ушел. And another thing you should not think I am not a disciple of Prabhupada. И другая вещь, которую мы должны неправильно считать, это то, что мы не являемся учениками Шрила Прабхупады. Everyone who comes into this movement is a disciple of Srila Prabhupada. Каждый, кто приходит в это движение, является учеником Шрилы Прабхупады. Some are initiated, некоторые получили посвящение, and some are initiated by Prabhupada's disciples. А некоторые получили посвящение учеников Шрилы Прабхупады. 3 and 1 is 4. 3 плюс 1 это будет 4. 2 and 2 is 4. 2 и 2 тоже будет 4. So Prabhupada, anyone who comes into this movement has a direct relationship with Prabhupada. Поэтому у каждого, кто приходит в это движение, есть непосредственное отношение со Шрилой Прабхупадой. And actually, those of you who are disciples of Srila Prabhupada's disciples have a better relationship than the direct disciples. И на самом деле те из вас, кто являются учениками учеников Шрилы Прабхупады, они в более выгодном положении, чем те, кто лично получили посвящение I'm not Прабхупады. just saying that. Я не просто говорю это. It's a fact. Это факт. Why? Почему? Prabhupada said the grandfather is more kind to the grandchildren than he is to his own children. Он говорил то, что Прабхупада говорил, что дедушка, он более добрый к своим внукам, чем к своим собственным сыновьям и дочерям. There's a story. Есть история. In Vrindavan. Во Вриндаване. Prabhupada was there. Там был Прабхупада. Was during the winter time. Это была зима. Now Prabhupada's breakfast was always very simple. И завтрак Прабхупады был всегда очень простым. He would take some fruit. Он ел немножко фруктов. Some chickpeas. Немножко турецкого горошка. He would have deep-fried cashews. И у него были такие обжаренные кашью. And sometimes he would have rasgulla or sandesh. Иногда он съедал расагулу или сандеш. That was basically his breakfast. И вот это был его обычный завтрак. But when it got cold, sometimes Prabhupada would ask for some grains. Но иногда, когда становилось холодно, Прабхупада он просил, чтобы ему подали какие-то зерновые приготовления. So one time Prabhupada said to his servant, who was an Indian person who was serving him in Vrindavan. И Прабхупада однажды попросил своего ученика, который был индусом, и служил ему в Вриндаване. His name was Bhagaji. Его звали Бабаджи. Bhagaji. Его звали Бхагаджи. Not Babaji, but Bhagaji. Бхагаджи. Его звали Бхагаджи. And he loved Prabhupada. He wanted to serve Prabhupada. Он любил Прабхупаду, хотел ему послужить.
So Prabhupada said, bring me some halava for breakfast. И он попросил, принеси мне немножко халаву на завтрак. So the devotees had just come back from America, and they brought this thing, it's called wheat germ. Wheat germ. It's a kind of healthy part of the wheat. То есть это были как пшеничные там какие-то выжимка с пшеницы, да, проростки там или эти вот как это хлопья, да, или не хлопья, а отруби, да, пшеничные, да, отруби. It's not what you use for halava. Вот это не то, из чего делают халаву обычно. But it's very healthy. Но это очень здоровая пища. So Bhagaji's thinking, oh, Prabhupada's going to like this wheat germ, it's very healthy. И Бхагаджи подумал, Прабхупаде это точно понравится, это очень здоровая пища. So he makes some wheat germ halava. И он сделал вот халаву из этой штуки. And he's thinking, Prabhupada's going to like this. Прабхупаде это понравится. So he brings it to Prabhupada. Принес Прабхупаде. Prabhupada said, what is that? Прабхупада посмотрел, это что такое? Oh, Prabhupada, that's very healthy. What is that? И тот сказал, Прабхупада, это очень здоровая пища. Что это такое? Это халава из этой штуки. Prabhupada said, take it away. Прабхупада сказал, убери это отсюда, убери. Все, убери. So Bhagaji, he's broken-hearted. И у Бхагаджи полностью разбитое сердце. He's practically crying. Он просто на грани того, чтобы заплакать. He goes into the temple. Идет в храм. Sits in front of a picture of Bhakti Siddhanta. Перед фотографией Шрила Бхакти Starts praying to Bhakti Siddhanta. Начинает молиться о Шриле Бхакти Сиддханте. He said, my dear Bhakti Siddhanta, I simply wanted to please your disciple. And he was not pleased. Oh, I'm so unhappy. И он начал молиться ему, мой дорогой Шрила Бхакти Сиддханта, я просто хотел порадовать, послужить вашему ученику, но он недоволен мной, я такой несчастный. He's very emotional. Он делает это очень эмоционально. And he's feeling so bad. Он так себя плохо чувствовал. Calling to Bhakti Siddhanta. Он звал Шрилу Бхакти Сиддханту. And then he hears a voice. И затем услышал голос. Prabhupada's voice. Это был голос Прабхупады. Hey, Bhagaji, bring the halava. Давай сюда халаву, тащи сюда. So then all of a sudden, okay, so he brings the halava. Он сразу вскочил, побежал. Prabhupada ate the whole thing. Прабхупада съел все, что было на тарелке. The grandfather is more merciful than the father. Дедушка милостивый, чем отец. Did you get that? Вы поняли это, нет? Okay, thank you. So, we all have a special relationship with Srila Prabhupada. Итак, у всех у нас есть особые отношения с Шрилой Прабхупадой. And Prabhupada's personally here. И Прабхупада лично здесь присутствует. He's sitting on his vyasa. Он сидит на своей висасане. We might think it's a deity. Вы можете подумать, что это просто божество. But Prabhupada's there. Но Прабхупада там. He's watching. Он смотрит на всех нас. He's listening. Слушает, что говорят. He's there. Он здесь. So you might think, Maharaj, maybe you need some sleep or something. И вы думаете, что Махарадж, может, вам надо поспать как-то, да? В этом что-то с вами не то, наверное, да? So the devotees, they were carrying one of Prabhupada's murtis into one country in Africa. И однажды преданные, они везли мурти Шрилы Прабхупады в одну из африканских стран. So they brought the murti in, and when they got to the immigration said, let me see the papers for this. И когда они привезли мурти, то они пришли на таможню, и этот человек, он попросил их, а можно им посмотреть документы на эту штуку? They didn't have any papers. А документов никаких не было. The immigration says you can't bring them in unless you have the proper papers. И этот таможенный офицер сказал, что вы не можете ввести эту штуку сюда, пока у вас не будет нужных документов. So they said to the devotees, get the papers and you can bring them in. И он сказал, давайте принесите документы, и тогда только можете ввести это. But we'll keep him in our storeroom until you have the papers, and then you can take him. Ну, я поставлю это себе на стол в кладовке, и пока вы эти документы не привезете, он останется у меня. So they took Prabhupada's deity. Они взяли божество Прабхупады, put it in the storeroom, положили это в чулан, some warehouse, где-то там в этом доме. And after 2 days, и через 2 дня the immigration officers all started to hear something.
этот таможенный офицер вдруг начал слушать and какой-то Prabhupada was голос. speaking from the Murti. Прабхупада начал разговаривать из Мурти He was saying, "Get me out of here. и говорил ему: убери меня отсюда, убери меня отсюда, Take me out of here. убери меня отсюда, I don't want to be here." не хочу здесь оставаться. So they called the devotees. И он позвал преданных, They said, "He wants to go, он говорит, что он хочет отсюда уйти, so come and get him." забирайте его отсюда. Yeah, so the Murti, you can talk to Prabhupada, he's right Да, there. вы можете говорить с Прабхупадой, он там присутствует. But don't ask him for anything material. Но не просите у него ничего материального. Prabhupada was amazing. Прабхупада был удивительным. I was in London, Я был в Лондоне, and I was at a program. я был на программе. First time I ever been in this program. Первый раз в жизни, когда я And I попал на эту didn't know программу. anybody there. И никого там не знал. And one Indian man was there. И там был один индус. And he was elderly, he was almost 70 years old. Он был старше, ему было примерно 70 лет. And he came up to me, he said, "Maharaj, you want to hear a story И он пришел ко мне и говорит: Махарадж, а хотите, я вам историю about расскажу Prabhupada?" о Прабхупаде? I said, "Yeah, Я сказал: да, конечно, of course." конечно хочу. He said, "I was a student, I was going to college, И он сказал, что я был студентом, шел в колледж and I was in Ireland, и был в Ирландии. and I heard that this guru was coming to give some speech, so I came to hear И him. услышал, что приезжает этот гуру, чтобы что-то там рассказать. Я пришел его послушать. So I came, Я приехал туда and I sat way in the back, и сел где-то сзади and I was listening, и слушал, что он говорит. and I was thinking, I'm going to ask him for some blessings when this is over. Я подумал, что когда он все закончит, я подойду, попрошу у него благословения. You know, Ashibad. Аширват, знаете, это называется. So he's listening to Prabhupada, И так он слушает всю Прабхупаду and he hears the whole lecture, и слушает лекцию, and he changes his mind at the и end. полностью поменяет свое He настроение. decides to leave. Он решил просто уйти. And then, before he leaves, he looks at Prabhupada, and he sees Prabhupada going like this. И перед тем, как уйти, он посмотрел на Прабхупаду и видел, Come, что come, Прабхупада come, его come. призывает: иди сюда, иди сюда. So he said, "Oh, he's calling me." О, он меня зовет, посмотрел. So he went. Он подошел к нему, He came. подошел, He offered some respect, поклонился. and Prabhupada said, "You're a student, И Прабхупада сказал, что ты студент, and you're going to college." и ты идешь в колледж. Man said, "Yes." Ходишь в колледж, да, он сказал. And you have 4 subjects, И у тебя, ты изучаешь там 4 дисциплины. and you want blessings Ты хочешь мне благословений, to pass your school. чтобы закончить школу успешно, I'll give you blessings, давайте все благословения. but you have to come back and become one of our life members. Но тебе придется вернуться сюда и стать одним из наших пожизненных членов. How did Prabhupada know he was a student? Как Прабхупада знал, что How он did Prabhupada студент? know he had 4 subjects? Как Прабхупада знал, что How у did него Prabhupada 4 know he was going to дисциплины? ask for blessings? Как он знал, что он собирается у него попросить благословения? Prabhupada. Это Прабхупада. Prabhupada knew everything. Прабхупада знал все. And then the man said, "Okay." And he said, I got the best marks in my classes, and then I became a life member. И затем Прабхупада, этот человек, сказал то, что я ушел от него, я получил самые лучшие оценки в своем классе, и потом после этого я стал пожизненным членом ИСККОН. Prabhupada was in Vrindavan one time, Прабхупада однажды был во Вриндаване, and he had his little room, which was a little bit of distance from the temple. и там была его маленькая комнатка, которая находилась немножко So далековато от Prabhupada храма. would go out of his room and put his shoes on, and then go walk to the temple. И Прабхупада, ему надо было спуститься из своей комнаты вниз, он оставлял свои обувь снаружи и входил в храм. And he leave his shoes right outside his room. И он оставил свою обувь прямо вот вне этой So when he комнаты. would come out, he would put his shoes on, Так, чтобы когда он возвращался, and when he go back towards his room, go in, he'd leave his shoes there. он одевал эту обувь и входил в свою комнату. So one of Prabhupada's disciples was thinking, "Hey, I want to get those shoes. И один из учеников Прабхупады, он подумал, Boy, if I что can get Prabhupada's shoes, that'd be special." я хочу, чтобы у меня были эти туфли Шри-Прабхупады, и если у меня не будут, у меня будет особенное. So he made a plan. И он устроил план. He went to the town and bought the exact same kind of shoes. И он вышел в город и купил такие же самые туфли, какие были у So he Прабхупады. was thinking, when Prabhupada goes in his room,
he leaves his shoes out, I'll just switch the shoes and have his shoes. И он подумал то, что когда Прабхупада войдет в комнату, он оставит эти туфли свои снаружи, а я просто приду и поменяю их, возьму себе его, а оставлю ему новые. So now he's all ready, he's got the shoes. И так он купил эту обувь, он готов. Prabhupada goes to the temple. Прабхупада пришел в храм, comes back, возвращается. goes in his room, but this time he doesn't take his shoes off. He walks right in the room, but his shoes. И в этот раз он не оставляет свои туфли снаружи, он прямо в туфлях входит в комнату. First time he did that. Первый раз за все время он так сделал. Just when the devotee was going to switch the Как раз shoes. тогда, когда этот преданный собирался поменять эти туфли. And he's thinking, Prabhupada never did that. И он подумал, Прабхупада никогда так не поступал. So his whole plan was ruined. Весь его план был разрушен. The next day, Prabhupada's giving class. На следующий день Прабхупада читает лекцию. Don't try to play tricks on your spiritual master. Прабхупада говорит, что не пытайтесь шутить как бы со своим духовным учителем, играть, заигрывать, обманывать своего духовного учителя. And then Prabhupada said, here, he gave him the shoes anyway. И Прабхупада просто подошел к этому человеку и дал ему свои туфли. Prabhupada was very kind. Прабхупада был уникальным. Yeah, so Prabhupada knew everything. Прабхупада все знал. Sometimes the devotees wanted to spy on Prabhupada. When Prabhupada was in his room to see what he was doing when he was alone. Иногда преданные, они шпионили за Прабхупадой, они хотели узнать, вот, когда Прабхупада в одиночестве, чем он занимается в своей комнате. So when they would look through the keyhole in the door, you know, where you put the key. And они смотрели через замочную скважину, что происходило в комнате. So one time they were looking to the keyhole. And they saw an eye looking back on the other side. И однажды преданный посмотрел туда, в эту замочную скважину, увидел, что там какой-то глаз смотрит прямо на него. It didn't work. Не сработало. Prabhupada always knew what you were doing. Прабхупада всегда знал наперед, что вы собираетесь делать. Someone asked Prabhupada, Prabhupada, do you know everything? Один человек спросил Прабхупада, а вы знаете все? Prabhupada said, I'm not Krishna. Прабхупада сказал, что я не Кришна. But I know what I need to know. Но я знаю все, что мне надо знать. In other words, whatever I need to know, I know. Другими словами, все, что мне нужно узнать, я это узнаю. In other words, he knows exactly how to manage his disciples and spread Krishna consciousness. И он в совершенстве знал о том, как управлять своими учениками, как распространять сознание Кришны. You want to hear another story? Еще историю хотите, да? This one is a real one. This is a really amazing story. Вот это по-настоящему удивительная история. I mean, there's so many amazing stories. На самом деле там много этих удивительных историй с Прабхупадой. Prabhupada was in Mexico. Он был Прабхупада в Мексике. And he had to travel to Venezuela. Ему нужно было отправиться в Венесуэлу. Which is a short flight. Это очень недолгий перелет. So he's traveling with Shruti Kirti, who is his personal servant, он путешествует со своим личным слугой Шрутакирти, and Paramahansa Swami, who is his personal secretary. И Парамахамса Свами, который был личным секретарем. So the three of them are leaving. И так они втроем уехали. When they get to the airport, one Indian lady, she made some what they call puff rights. And she gave it to Prabhupada. Here, you can have it. И перед тем, как они приехали в аэропорт, у них там была одна женщина, индийская женщина, она приготовила им попкорн, или как это сказать, да, попкорн, туриста, ну что-то типа этого, да. So Prabhupada gave the puff rice to Shruti Kirti and said, "You hold." И Прабхупада отдал вот это вот Шрутакирти и сказал, что пусть это будет у тебя. So they're on the plane. И так они сели в самолет. Now Prabhupada always sat at the window seat. И Прабхупада всегда сидел на сиденье около иллюминатора. Now, one thing Prabhupada used to do. И одна вещь, которую Прабхупада обычно делал, when he was on the flights, когда он был на самолете, just before the flight would land, the pilot would come on and say, "All right, we're about to land. Everyone go to your seats and put on your seatbelts." И обычно перед тем, как самолет взлетает, приходит стюардесса и говорит, что вот сейчас, вот скоро самолет взлетит, пожалуйста, сядьте на свое место и пристегните ремни безопасности. Shruti Kirti told me that every time that it would happen, Prabhupada would get up and go to the bathroom. И каждый раз Шрутакирти сказал, что когда это происходило, Прабхупада, он вставал и отправлялся в туалет. And sometimes the stewardess would say, "Excuse me, sir, but you have to sit down." И иногда стюардесса говорит, простите, сэр, вам надо сидеть на месте.
And Prabhupada would just keep walking. Прабхупада просто проходил сквозь нее. So he wouldn't even pay attention. Он не обращал на нее никакого внимания. So one time they were sitting, and Srutakirti's in the middle, Paramahansa's on the aisle, and Prabhupada's by the window. Итак, один раз они сидели, Шрутакирти был в середине, около выхода был Парамахамса, Прабхупада около окна. So Prabhupada said, let's have prasad. И Прабхупада сказал, что давайте примем прасад. Srutakirti opens the package, and there's the puff rice. И Шрутакирти открывает этот пакет, там этот попкорн, этот дутый рис. Gives it to Prabhupada. Дает его Прабхупаде. Prabhupada takes some of the puff rice. Прабхупада немножко съел его. He passes it back to передает Srutakirti. обратно мешок Шрутакирти. Srutakirti divides it in half and gives half to Paramahansa. И Шрутакирти делит это пополам и половину отдает Парамахамсе. Now, while they're eating, the stewardess comes along. И пока они это все ели, пришла одна стюардесса. And she stops. Она остановилась прямо рядом с нами, посмотрела туда. She says, "Oh, what is that?" И сказала, о, это что такое? She reaches past Paramahansa to Shrutakirti's plate and takes a handful of puff rice and puts it in her mouth. И она так вот рукой через Парамахамсу, она прямо залезла в тарелку Шрутакирти, прямо оттуда полную пригоршню этого дутого риса взяла себе, положила прямо в рот. Do you know any stewardess that do that? Вы когда-нибудь видели, чтобы стюардессы так поступали? And Prabhupada's just sitting there, and he's just looking. Прабхупада сидит, просто смотрит на него. Shrutakirti can't figure out what's happening. Шрутакирти не понимает, что происходит. And then Prabhupada turns to Shrutakirti and says, "Ask her if we can have some hot milk." И затем Прабхупада повернулся к Шрутакирти и сказал, спросите ее, может, она принесет нам горячего молока. So he asked her, she says, "Yes, I'll go to business class and I'll come back with some." И стюардесса говорит, что да, конечно, пойду в бизнес-класс, принесу нам молока. So she brought Prabhupada some hot milk. Она принесла Прабхупаде горячее молоко. And, Shrutakirti can't figure out how the steward, says. Шрутакирти не мог понять, как это все соединяется вместе. So Shrutakirti tells that story. И Шрутакирти рассказывает эту историю. So I was just with Shrutakirti a couple years ago. И пару лет назад я был со Шрутакирти. And I mentioned that story. I said, that's an interesting story. Я рассказал ему, что это, да, интересная история. He said, Maharaj, you want to hear something else? И Махарадж, он ответил мне, Махарадж, а ты хочешь знать еще кое-что? He said, this is amazing. Я сказал, что это удивительно просто. He said, I was giving a lecture a couple years ago. Однажды, пару лет назад, я читал лекцию. I was talking about Prabhupada. Я говорил о Прабхупаде. And I was finished. I had spoken for 3 hours. Я 3 часа рассказывал, я закончил лекцию. And these 2 brahmacharis came up to me. И ко мне пришли 2 брамачари. And said, can we speak to you? А можно с вами поговорить, сказали. And he said, И он говорит, я so tired. Все так устал. All right, what do you got to say? Ну хорошо, ладно, что у вас там? He said, this is interesting. Они сказали, что интересная история. We were distributing books. Мы распространяли книги. In Mexico. В Мексике. In a very remote place in the jungle. Это очень такое удаленное место посреди джунглей. There's not too many houses. И там не так много домов было. So we knocked on one door. Постучали в одну дверь. This lady opens the door. Открыла дверь женщина. And she sees us. Увидела нас. She said, "Oh, Hare Krishna." Она говорит, о, кришнаиты. Come on in. Давайте сюда. And we came in, and заходите. There was pictures of Prabhupada, pictures of Krishna all over her везде room. По всей комнате фотографии Прабхупады и Кришны. And she told us. Она рассказала им. I was the stewardess that took the puff rice and put it in my. Я была той самой стюардессой, которая взяла украла этот дутый рис прямо с тарелки. Maha Prabhupada, and she became a devotee. Она просто попробовала немножко Маха Шри Прабхупады и стала преданной. She was chanting. She had Prabhupada's books. Она повторяла святое имя, у нее были книги Шри Прабхупады. That was Prabhupada. Вот это все Прабхупада. Prabhupada was very practical. Прабхупада был очень практичным. He was in Hawaii one time. Однажды он был в Гавайях. And the devotee said, Prabhupada, the toilet doesn't work. И преданные сказали, Прабхупада, туалет не работает. Prabhupada said, go get it fixed. И Прабхупада сказал, что идите отремонтируйте. So they came back after a day. Через день они Prabhupada вернулись. said, did you fix the toilet? Прабхупада спросил, починили туалет? They said, yeah. Они сказали, да. Prabhupada said, does it work? И они сказали, что вы чинили туалет? Они сказали, что да. Теперь работает? Devotee said, yeah. Они сказали, что да. Prabhupada said, did you try it? А вы проверили, как работает?
What do you mean? Они сказали, Did you try it? а что вы имеете в виду? Вы проверили все? Prabhupada said, come on. Пойдем. So he took him in the kitchen. Он привел их на кухню. He made some chapati dough. Сделал тесто для чапати. And he rolled it into balls. Он их на шарики только He said, раскатал. put it in the toilet. И он сказал, что положите это в туалет. And then flush it and see if it works. И смойте, и посмотрите, сработает или не сработает. So they did. Они сделали это. They said, Prabhupada, it works. И сказали, Прабхупада, все работает. Thank you. Спасибо, спасибо, все. Very practical. Очень практично. Prabhupada didn't want to take just, their word. He wanted to make sure it works. Прабхупада не хотел верить им на слово, хотел проверить, что все действительно работает. Prabhupada didn't like to spend money. Прабхупаде не очень нравилось тратить деньги. Tamal Krishna Goswami came to Prabhupada and said, Prabhupada, I can never find a finance minister of our temple. Every time I go there to get money, he's always not around. И Тамал Кришна сказал, что я никак не могу найти бухгалтера вашего храма. Как только прихожу, его нет на месте. Prabhupada said, that's a very good finance minister where you can't find him. И Прабхупада сказал, что это очень хороший бухгалтер, потому что вы никогда не сможете его найти. We were at New Vrindavan. This was 1974. Это был 74 год, Нью Вриндаван. All the devotees from, all the leaders from the different temples in the United States came to see Prabhupada in New Vrindavan. В Нью Вриндаване собрали все лидеры храмов Америки, чтобы встретиться с Шри Прабхупадой. Prabhupada was giving big initiations. Прабхупада давал там большую инициацию. Now, the devotees who were the leaders, they wanted to call their temples to see what was going on, make sure everything's going on while they were gone. They wanted to call me means to They wanted to call their temples to make sure everything was going on nicely. Call, окей. Yeah, phone call. Да, окей. Преданные эти лидеры, они хотели позвонить в свои храмы, чтобы знать, вот, все ли там хорошо, пока их нет на месте. In those days, there was no cell phones. И в то время не было сотовых телефонов, мобильных. There was no computers. Там не было компьютеров. The only computers that were available was what the banks had. Единственный компьютер, который был доступен, это в банке. So all we had was these regular phones that come into the wall. И там были все эти проводные телефоны. And if you made a phone call, it would cost. И если вы звоните, то это стоит денег. So New Vrindavan shut off all the phones. И в Нью Вриндаване они отключили все телефоны. And so nobody could phone their temples. И никто не мог позвонить в свой храм. And so all the leaders were unhappy. They couldn't call. И все эти лидеры, они были так беспокойны, что не могут позвонить. The leader of the community, Kirtananda Swami, shut off all the phones. Потому что лидер общины Нью Вриндавана, Киртананда Свами, отключил все телефоны. So nobody could call. И никто не мог позвонить. So all the leaders got together. И так все лидеры собрались вместе. Went to see Prabhupada to complain. Пришли к Прабхупаде пожаловаться. They said, Prabhupada, Сказали, Прабхупада, Kirtananda Swami has shut off all the phones and we can't call our temples. Киртананда Свами отключил все телефоны, мы не можем позвонить в свои храмы. Prabhupada said, oh, Kirtananda Swami is very frugal. Frugal means? Frugal. Frugal means intelligent or practical. Doesn't want to spend money on anything. Он человек, который, Прабхупада сказал, что Киртананда Свами это человек, который даже копейку впустую не потратит. And that's all he said. И это все, что он сказал. He didn't turn the phones back on. И он так и не подключил все эти телефоны. Prabhupada didn't like us spending money Прабхупаде не нравилось тратить деньги unnecessarily. Впустую. He said, you Westerners, you waste so much money. Он сказал, что вы западные люди, вы тратите столько денег впустую. Вы тратите деньги на все, что угодно. Prabhupada was very, very careful how he spent money. Прабхупада очень He said, this is Lakshmi. Внимательно относился к тому, как Lakshmi тратить should be деньги. used only for Krishna. Говорит, что это Лакшми нужно использовать только для Кришны. And if you do that, then Lakshmi will always be there. Если вы будете это делать, Лакшми всегда будет рядом If с you вами. waste Lakshmi, then the temples will have difficulty getting Lakshmi. Если вы неправильно используете Лакшми, если вы если вы неправильно относитесь к Лакшми, то в вашем храме всегда будут проблемы с деньгами.
What time is it now? А сколько сейчас времени вообще? Devaki, should I stop? Деваки, мне закончить сейчас, да? Саразм Прабhu, какое расписание? Okay. 5 minutes for questions. So today is a very important day for all of us. Итак, сегодня очень важный день для всех нас. It's an opportunity to come closer to Srila Prabhupada. Это возможность стать ближе к Шри Прабхупаде. What do we know about Krishna? Что мы знаем вообще о It's Кришне? what Prabhupada gave us. Что мы знали бы о нем, если Прабхупада не дал его нам? Prabhupada is the foundation of everything we do in Krishna Прабхупада — consciousness. это основа всего того, что мы делаем в сознании Кришны. And he's very much still present within our society. Он в очень большой степени до сих пор присутствует в нашем обществе. So we should not forget about Prabhupada. Мы не должны забывать о Прабхупаде. As time goes on, По мере того, как время идет, Prabhupada's importance becomes less and less. важность Прабхупады все больше и больше уменьшается. So there's been an effort to keep Prabhupada's mood alive. Поэтому нужно прилагать усилия к тому, чтобы сохранить живым настроение Прабхупады и его книги, чтобы они были живыми. There's two aspects about Prabhupada. И есть два аспекта нашего Прабхупады. Prabhupada the person, Прабхупада как личность, как and человек, Prabhupada the spiritual master. и Прабхупада как духовный учитель. The spiritual master is the one who gives the guidance and teachings in our spiritual life. Духовный учитель — это тот, кто учит нас и руководит нами в нашей духовной жизни. And Prabhupada the person is something that we can actually feel very close to when we actually learn more about who is this person И Прабхупада как человек — это to spread Krishna consciousness. это тот, кого мы сможем все больше и больше узнавать, если мы будем пытаться слушать о нем, кто этот человек, который пришел, чтобы распространить сознание Кришны. Our spiritual life is complete when we know Prabhupada the person and Prabhupada the guru. И наша духовная жизнь будет полностью законченной, как бы, да, если мы поймем Прабхупаду как человека и как духовного In our учителя. practice of Krishna consciousness. Оба этих аспекта Прабхупады очень важны в нашей практике сознания Кришны. So we are very fortunate. Всем нам очень повезло. But one thing Prabhupada gave us, Но одну вещь дал нам he Прабхупада. gave us a legacy. Он дал нам, оставил нам свое He наследство. said, do what I'm doing. Он сказал, делайте то, что я делал, как я это When делал. we heard that, we thought, what does that mean, do what I'm doing? И когда мы услышали это, мы подумали, что значит делать то, что я делаю? We can't do what he did. Мы не можем делать то, But что what he он meant сделал. was, I'm distributing Krishna consciousness, you do the same. Но что он имел в виду? Я распространяю сознание Кришны, и вы делаете то же самое. So he wanted each and every devotee in our society Он хотел, чтобы каждый преданный в нашем обществе to become Krishna conscious стал сознающим Кришну сам, and to be an instrument for Krishna consciousness for everyone. и чтобы он стал инструментом распространения сознания Кришны для Just каждого. imagine if every devotee was doing that, the whole world would be Krishna consciousness in no time. Только представьте себе, если бы каждый преданный это делал, то очень скоро весь мир стал бы сознающим Кришну. Prabhupada told us when we were there, when he was there in 1976, Прабхупада сказал нам, когда мы были с ним в he said, we 1976 году, can spread Krishna consciousness all over the world in 18 days. он сказал нам, что мы можем распространить сознание Кришны по всему миру за 18 дней. Then he looked at us and said, but you are not ready. И посмотрел на нас и сказал, что ну вы к этому пока еще не готовы. So now we have a chance to get ready. И теперь у нас есть шанс стать готовыми, Read Prabhupada's books. поэтому читайте книги Прабхупады. Most important, chant the holy names of the И Lord. еще более важно, повторяйте святые имена Always Бога. be very strict with your japa. Будьте всегда очень строги в Even своей these джапе. festivals, it's very hard to chant Даже в таких фестивалях because we're это doing очень so трудно much успевать, service. потому что столько много служений, которые надо Still, we делать. should think, oh, I have to chant my 16. It's very important. Но все равно мы должны думать, что я должен прочитать свои 16 кругов. And Это Prabhupada очень said, важно. Prabhupada, when Prabhupada is asked, what is your most important instructions to your disciple? Однажды Прабхупада спросили, каково ваше самое важное наставление своим ученикам. And he answered very straight. Он очень прямо ответил. He said, my most important instruction to my disciples is that they every day chant 16 rounds on beads without fail. И он сказал, что самое важное наставление своим ученикам это то, что они должны каждый день без срывов повторять 16 кругов на Make the четко. holy name the most important thing in your life, Сделайте святое имя самой важной and частью everything вашей else жизни. will automatically follow in your А все life. остальное приложится.
Srila Prabhupada taught that by his example Шрила Прабхупада, он научил нас этому на своем примере and by his words. и своими словами. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. His divine grace. Say, see, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Его святейший Чандрамаули Свами Махараджа ки.